Bueno, perfecto, muy bien. Entonces simplemente vamos a practicar para reforzar. Yo voy a proponer ciertas comparaciones, Gilbert, y ya te los voy a decir en inglés. Voy a mencionar dos objetos y trata de comparar estos dos objetos o dos personas o lugares con el vocabulario que hemos aprendido. Bueno, por ejemplo, voy a empezar ahorita a mostrar en mi pantalla Okay. un pequeño video, ya, en el que vamos a ver el primer tipo de comparativo, el que ya hemos visto, pero vamos a tratar de hacer un ejemplo con esto. Déjame compartir la pantalla ahora mismo, el sonido. Ok, so, eso dura 4 minutos, pero solamente voy a reproducir los primeros segundos para hacerte algunas preguntas. Words that describe nouns. What are adjectives? Adjectives are words that describe nouns. Adjectives can give us information such as the size or age of a noun. Up to that part, Gilbert, hasta esa parte. We have three adjectives here, right? We have big, we have tall, and we have young. What are the comparative forms of these adjectives, Gilbert? How do you say más grande, más alto, más joven? How do you say that? Bigger, Mm-hmm. Taller, Good. Younger. Younger, correct. Very good. Bigger, taller, and younger. El único que va a variar un poco en la escritura es el primero. Yes. How do you write the first one? How do you spell the first one, Gilbert? Por la regla, Bigger. Very good. Right. That's the consonant vowel consonant rule, right? Very good. It's perfect. Está perfecto. Igual como es el letrado estaba perfecto. Bigger. Why? Because we have B consonant, I vowel, G consonant. So we have double G. Bigger. Good. So use this adjective, please, Gilbert. Usa este adjetivo para comparar lo siguiente. Yo te voy a decir que use big, Gilbert, to compare Bolivia and Russia. How can you compare Bolivia and Russia with big? Gilbert, what do you say? Russia is bigger than Bolivia. Very good, exactly. Russia is bigger than Bolivia. Good. Now we have tall, taller, right? Taller. How can you compare this? ¿Cómo podríamos comparar esto? Two people, right? I'm going to talk about Lionel Messi, all right? Lionel Messi and let's say Cristiano Ronaldo, all right? We know those guys. What can you tell me using tall? Lionel Messi is taller than Cristiano Ronaldo. Okay, we can say that one. We can say the opposite, right? Okay, good. What about young? Young. And you're going to compare these two people, Gilbert. You're going to compare, let's say, give me 1 second. All right. You're going to compare Donald Trump. All right. You're going to compare Donald Trump. And I don't know, what kind of music do you listen to, Gilbert? What kind of music do you listen to? I don't know. Cualquier cantante me dice, ¿no? Yes. Maluma is younger than Donald Trump. Okay, good. Exactly. Maluma is younger than Donald Trump, right? Good. So those are comparatives. Great. Let's continue. Adjectives can also tell us someone's opinion about a noun or describe how someone is feeling. Good. Now we have more adjectives, Gilbert.
beautiful, expensive, delicious, happy, tired, hungry. What is the comparative form of beautiful? More beautiful, Good, expensive, more expensive, more delicious. correct, very good. And what about happy, tired, and hungry? Happy, happier? No. Correct, happier, very good. Tired. No, this is very interesting, right? Parece un verbo cortito porque es, pero en realidad si dividimos esto, está dividido en dos partes. Tired, all right? Tired. Y si tenemos tired, dos, y como no termina en Y, quiere decir que aplicamos la segunda regla en este adjetivo. All right, so how would it be? Tired. Pero esa sería para la primera regla, ¿no? Si queremos aumentar la primera regla sería ER. Pero como en este caso son dos palabras, dos sílabas, y esta vez no termina en Y, quiere decir que no aplicamos la primera regla. No aplicamos la regla de big, tall, young. Aplicamos la regla de beautiful y expensive. More tired. Exactly. More tired. Good. That's more tired. And finally, hungry. Hungrier. Good, hungrier. Hungrier. Good. Why? And be careful with that. Vamos a tener cuidado con lo último, porque lo que dijiste es una palabra también, hunger, pero hunger ya significa hambre directamente, ¿no? Hambre. Hungry es como estar hambriento. So it's going to be hungrier, right? Con Hungrier. There you go. Very good. Good. Now, let's try to use the second comparative that we learned Gilbert. Vamos a tratar de usar la segunda forma comparativa que hemos aprendido en cuanto a igualdad o desigualdad. ¿Te acuerdas? Tanto como S, right? It's in the chat. The double S. Tenemos S plus adjective, right? Plus S. ¿No? Tan, esto, como. So, let's imagine, all right, that you are comparing, vamos a imaginar que estás comparando, ¿ya? Dos autos, ¿ya? Dos autos. Vamos a decir, ¿ya? Ferrari y Lamborghini. ¿Cómo me dirías usando esa expresión que ambos son igual de caros? Usando la expresión SS. How can you do that, Gilbert? My car is just expensive as your car, or good, that's valid. My car is just as expensive as your car. That is correct. Very good. Muy bien. Ahora usemos las dos opciones. ¿Cómo dirías que un auto Ferrari o un Ferrari es tan caro como un Lamborghini? How do you say that? The Lamborghini car is just as expensive as Ferrari car. Good, as a Ferrari, good, right? And you can say, right, a Lamborghini is just, or it just es énfasis, ¿verdad? Si queremos poner énfasis, perfecto, pongamos el just. Pero también tenemos la opción de no poner el just y también significa lo mismo, ¿verdad? Así que ambos están correctos. Bien, a Lamborghini is as expensive as a Ferrari, right? Or, good, a Lamborghini or Lamborghini car is just as expensive as a Ferrari. Good, good. The next one, ¿ya? En este nos vamos a poner subjetivos, y es difícil ser objetivos con comida, por ejemplo, ¿ya? ¿Cómo dirías esto? Mira, dependiendo, ¿cuáles son tus dos platos preferidos, Gilbert? What are your two favorite dishes? Hamburger and, how do you say, churrasco? Churrasco, it's okay. You can say barbecue. Barbecue. Good.
Now, which is the first one? So number one, hamburger, and number two, barbecue, right? Okay. Good. How do you say, and I'm going to say this in Spanish. How do you say que la barbacoa es casi tan deliciosa como una hamburguesa? How do you say that? The barbecue is almost as delicious as hamburger. Exactly. Ajá. Very good. Solamente no nos olvidemos que como hamburger es contable, sí o sí vamos a decir a hamburger, right? A hamburger. Una hamburguesa. Perfecto. Good. The barbecue, right, is almost as delicious as a hamburger. Very good. And the last one, el último para terminar. We have, let's say, let's say hungry. Hungry. Y me tienes que decir en la comparación igual es que tú no estás tan hambriento o con tanta hambre como una persona que quieras mencionar, Gilbert. How do you say that? I'm not as hungry as the teacher. Good, very good. Correct, right? I'm not as hungry as the teacher. Good, and that's correct, all right? So you have two forms of comparatives then, Gilbert. Tenemos las dos formas de comparación principales. ER, or more, ¿no? ER o more, para decir que es más que algo. Y es para decir que es igual que otra cosa, que es casi como otra cosa, o que no es tanto como otra cosa, ¿verdad? That's it, all right? That's the end of the practice. Do you have any questions or doubts, Gilbert? Let me know, please. No. Perfect. That's it then. Thanks for being in today's class. See you tomorrow in the class, Gilbert. Have a good night. Okay, see you. Bye-bye. See you. Bye-bye.
Hello, good evening, Joanna. How are you? Is everything okay? Hi, teacher. Good evening. Hello, good evening. All right, so Joanna, let's begin with today's practice. Vamos a empezar con la práctica de hoy. Antes de empezar, quería preguntarte si tienes alguna duda respecto a lo que hemos estado viendo. Hoy vamos a practicar nuevamente de manera más personal, pero lo que son los comparativos. Pero quiero saber si tienes alguna duda específica respecto a lo que hemos visto hasta el momento, Joanna. No. All right. Con eso justamente creo que sí ha quedado claro por los ejemplos y todo ello, ¿no? Me parece que se ha entendido bien. Entonces hoy simplemente vamos a seguir practicando. De esto simplemente voy a mostrar la introducción y la primera parte que son 20 segundos creo. Y voy a ir preguntando sobre los adjetivos para que me vayas diciendo cierta forma de adjetivos y vamos a ir también dando ejemplos, todo de manera hablada para participar, ¿ok? Empieza entonces. Adjectives. Adjectives are words that describe nouns. Adjectives can give us information such as the size or age of a noun. Adjectives can also tell us someone's opinion about a noun or describe how someone is feeling. Good. All right. So this part, en esta parte, vemos que son adjetivos, ¿verdad? Describen a sustantivos, es decir, describen a personas, objetos, lugares, todo lo que se pueda nombrar se describe con adjetivos, ¿no? Un celular, una persona, un evento, etc. Adjetivos nos van a dar información, opinión y sentimientos, también o sensaciones. Information we have big, tall, young. En opinión or opinion tenemos beautiful, expensive, delicious. And in feeling, right, y en lo que sentimos tenemos happy, tired, and hungry. Ahora voy a empezar con unas preguntas. Las voy a hacer en inglés, Joana, pero más que todo voy a preguntar, como te dije, formas comparativas que hemos aprendido. So, Joanna, what is the comparative form of this adjective? Big. What is the comparative? Okay. Bigger. Correct. Bigger. How do you spell bigger, Joanna? How do you spell bigger? B A encima. Okay. No, that's like I, right? Okay. I, como yo. I. Okay. I B I G G okay. A R. All right. So it's almost good. Ya, solamente hay un detallito que está fallando. El que me dijiste es de esta manera. Right? That's the one you told me. Right? Is it like that? ¿Sería de esa manera? ¿O qué tendríamos que cambiar? Y recuerda esta, en lugar de air está bien, pero air es la R en francés. En inglés vamos a decir R, right? R. Y antes de esa la vocal. ¿Cuál sería la correcta? A es esa de A. What do you say? Okay. B okay. Okay. That one, ese para que te acuerdes siempre va a ser como dices yo. Yo es una I mayúscula, ¿no? Siempre es una I mayúscula. Yo, ¿y cómo se dice yo? I, right? I. Y la última, si me dices A, parece, ¿no? Porque suena como la E y la E, que es el español, pero no. A es la A, ¿no? Y si nuevamente vamos a hacer esto de acá. Sé que puede ser sencillo, pero también puede generar complicaciones. Vamos a platicar estas de acá juntos. Aquí tengo escrito, ¿no? Las vocales, que sí puede ser confuso, pero vamos a repasar. Entonces sería EI, la A, I, la E, I, la I, O, eso es más fácil, ¿no? Y U. Estas creo que no nos generan complicaciones. O, U, ¿no? Pero las primeras sí. La A nuevamente, EI.
A. La E, I, ¿no? Entonces, como contrario, ¿no? La E la pronunciamos como la I, pero la E se pronuncia I. I y la I como I. So, A, E, I, O, U. All right? A, E, I, O, U. So let's repeat this one, please, Joanna. A, E, I, O, U. A, E, O, okay. A, E, I, O, U. There you go. Good, very good, ¿ya? No te preocupes, esto genera confusiones después de varios niveles, ¿ya? Porque son diferentes. Pero la cosa es que nos acostumbremos. Entonces, la A es A, right? A, A. La E es I, right? So you can say this one. How do you spell this word, Joanna? Let me mark it, right? How do you spell this word? F, E, E, L, oh no, I, It's okay. N, G. Very good. F-E-E-L-I-N-G. Very good. What about this one? Opinion. How do you spell opinion? O, P, I, N, I, O, N. Correct. Very good. O-P-I-N-I-O-N. Right? Opinion. Very good. What about this one? This is a little bit harder, right? Beautiful. How do you spell beautiful? B, E, A, U, T, I, F, U, L. Very good, very good. So we have B-E-A-U-T-I-F-U-L, right? Correct. And the last one, all right? The last one, el último, the last one. Delicious. How do you spell delicious? D, E, L, I, U, C, I, O, U, S. Very good, thank you. So it's going to be D-E-L-I-C-I-O-U-S, right? Delicious, correct. So we're going to keep practicing, all right? Vamos a ir practicando. Es bueno practicar spelling para tener en claro las pronunciaciones, ¿verdad? Incluso de las consonantes, pero más que todo de las vocales, que sí suele ser a veces confuso. Muy bien. So this one was correct. Bigger. Can you spell one more time bigger? How do you spell bigger than Joanna? How do you spell bigger? B, I, G, G, E, R. Correct. B-R. R. R. Okay. R. Good. Very good. Great. Bigger, right? Entonces te muestro algo, por ejemplo, mira, cuando sabes bien esa pronunciación, a veces los que escriben nativamente, ¿verdad? En español, muchos ya no escriben que como Q-U-E, sino solamente ponen una Q, o a veces una K, ¿no? Pasa lo mismo en inglés. Y cuando sabes bien la pronunciación, por ejemplo, ¿cómo preguntas cómo estás en inglés? How are you, right? That's it. ¿Cómo estás? Pero allá te lo van a escribir de esta manera. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Lo mismo, ¿verdad? Porque si lo lees, how are you? Porque lees esa R como R y esa U como U. Y se pronuncia exactamente como este R y exactamente como ese U. ¿No? Entonces, si tienen cosas de ese tipo, ¿cómo se pregunta por qué? Why. Y yo siempre les digo, recuerden esto. Why
¿Por qué se dice de esta manera, no? Why. ¿Cómo se dice la palabra, perdón, la letra Y? Why también. Entonces, ellos cuando te preguntan por qué, ya en el chat, más que todo, de jóvenes y de personas que escriben de esta manera, no te escriben why, sino solamente te escriben la letra Y, porque la Y también se lee why. ¿Ya? Entonces, suele ser interesante y eso también te da pistas, ¿ok? How are you? Acuérdate de eso y siempre te vas a acordar de la R. Are. How are you? Acuérdate de la pregunta ¿por qué? Y siempre te vas a acordar cómo se pronuncia la Y. Why. Right? Good. So, bigger, right? Good. Bigger. Then, tall. What is the comparative form of tall, Joanna? Mm, taller, Correct. Very good. What about young? younger, Perfect. So we have bigger, taller, younger, right? Más grande, más alto, más joven. Now, give me an example, please, John. Me vas a dar un ejemplo, pero con estas personas. En términos de big, please give me an example with Bolivia and Brazil, Joanna. Give me an example using bigger with Bolivia and Brazil. What do you say? ¿Qué dices? ¿Qué ejemplo podrías darme con esos dos países usando bigger? Brazil is bigger than Bolivia. Yes, correct. Very good. That's it, right? Brazil is bigger than Bolivia. Perfect. Ya, eso es todo. La única diferencia que va a haber en cuanto a Brasil, cómo se escribe, es como una Z. Por eso va a vibrar un poco esa Z, Brazil, right? En español, si no me equivoco, es con una S nada más. En inglés va a ser con una Z. Good. Brazil is bigger than Bolivia. Great. The next one. I'm going to try to ask about something you know, sobre algo que conozcas. Ya, yo no conozco de fútbol, pero sé quién es Lionel Messi. Ya, yo nunca veo fútbol. ¿Tú conoces más o menos a Lionel Messi? ¿Físicamente sabes cómo es? Sí. Okay, good. Good. Lionel Messi, and ¿sabes quién es Michael Jordan? Yes. Good. So, Lionel Messi and Michael Jordan. Give me a comparison using taller. Michael Jordan is taller than Lionel Messi. Correct. Very good. Michael Jordan is taller than Lionel Messi. Good. And the next one, right? It's going to be Donald Trump. Okay, Donald Trump and tampoco escucho ese tipo de música, pero es conocido, and Maluma. All right. Donald Trump and Maluma. Younger. Give me an example, please, Joanna. Okay. Maluma is younger than Donald Trump is old. And Donald Trump, right? Good. And how do you say the opposite? ¿Cómo dirías lo opuesto? Estaba muy bien. Ese is old puede ser como adicional, pero en ese ejemplo ya no lo necesitaríamos, perdón. No sería Maluma is younger than Donald Trump, right? Very good. Ahora, ¿cómo dices lo opuesto? Old, ¿no? El adjetivo que es old. Debe haber un ejemplo usando older, las mismas personas. What do you say? Donald Trump is older than Maluma is young. Good. And the last part, no, y esa última parte nuevamente, ya no, porque sería como decir, ¿no? Es como decir, Maluma es más joven que Donald Trump es mayor, ¿no? Entonces, ya no. Tal vez si lo describes aparte, podrías decir, Maluma is young and Donald Trump is old, right? En ese sentido sí, pero cuando usamos el adjetivo central para describir, solamente basta uno, ¿ok? Pero está súper bien.
then Donald Trump is older than, than Maluma. Y si quieres, puedes poner un punto ahí y dar una segunda oración para decir, ¿no? Maluma is younger. Y podrías dar esa aclaración, ¿no? Maluma es más joven. Sería como una aclaración, pero con un punto, ¿no? Una aclaración con un punto aparte, que es como información extra. Que quede claro que es como información extra, pero no parte de la oración principal. Pero está perfecto. Now, Joanna, para terminar, sé que estamos sobre la hora, pero hasta que entre la siguiente persona, we have beautiful, expensive, and delicious. What are the comparative forms of these three words, Joanna? Beautiful, expensive, and delicious. What do you say? ¿Cuál sería la forma comparativa? More beautiful, more expensive, more delicious. Very good. Perfect. More right? Beautiful, right? 3 syllables, correct. More expensive, correct. And more delicious, right? 3 syllables. Beautiful, expensive, delicious. Correct. That's it, Joanna. All right. Por el tiempo se va a hacer todo. Do you have any questions or comments? Let me know, please. Una pregunta. Cuando usamos comparativos, si quiero mencionar a la otra persona, nunca voy a usar sujeto. O sea, por ejemplo, si quiero decir el perro, solo digo ¿cómo era? Que el perro, entonces solo digo the dog, nada más. O puedo decir no sé. No, directamente la persona, el objeto o lo que quieres comparar. Puedes usar el pronombre si quieres. Puedes decir que eso, que aquello, que tú, que ella. Puedes decir eso, ¿no? You, her, them. O puedes decir el nombre. Dan Peter, ¿no? Que Peter, que el profesor, Dan the teacher, ¿no? Entonces, simplemente conviene mencionar la persona. Puedes añadir información después, pero ya son oraciones complejas que vamos a aprender a hacer después. Se puede conectar esa idea con otra siguiente, pero conviene que uses solamente eso como objeto, Joanna, y no como sujeto de una siguiente oración. All right? Good. Very Thank good. you. You're welcome then, Joanna. Have a good night and see you tomorrow. Good night, teacher. Bye-bye. All right. Hi, good evening, Adriana. How are you? Hi, teacher. Hello. All right. So we're working with comparatives again. I'm asking some of your partners some questions, but I know that with you I can work differently, Adriana. Ya contigo vamos a trabajar un poco diferente, porque sé que puedo exigirte un poquito más. Aquí tenemos objetivos claros, right? We have adjectives: information, big, tall, young, opinion, beautiful, expensive, delicious, and so on. So you know those ones. But what I want to do with you, Adriana, it's the following. Sorry, give me 1 second. We are going to compare something else. If you look at my screen. Yes, teacher. All right, good. You have this, right? This is face-to-face, means presencial, or means, right, en clase, no, clase en el lugar, and online learning, all right? So face-to-face versus online learning. Let's talk about comparison between those two things, all right? I know that most people prefer face-to-face because of obvious reasons, and some people are trying online learning because of the pandemic, right? Now, between these two, which one do you prefer and why, Adriana? Maybe, teacher. Before the pandemic, I prefer face-to-face, but after the pandemic, I prefer online learning because when I was learn
When I was in the university, I had class online. So I think that the class online is better because it's better that face to face because for example when I was learn structures in my career, I can learn more because the the class is for me, only for me, and I I I I don't have distractions how in class face to face. Now I prefer class online. Good, very good. Thank you, Adriana. Just remember, it's better if you say, I prefer online classes, right? Instead of class online, it's better if you say online classes. Good, good. So yes, we have different postures, right? Different positions on which one is better, right? Face-to-face and online. You say that you prefer the online classes, the online learning because of those aspects. Now, the next question is related to advantages and disadvantages, all right? What are some advantages of face-to-face classes, Adriana? I think that the advantages is the communication social with friends. Is very important that the people can talk with other peoples for communication. Very good. I'm writing the expression that you can use over here, perhaps. All right, you can say this one, right? Social interaction. Good, good. Yes, I agree with you. That's definitely one advantage, right, of face-to-face classes. The social interaction that you have with friends, even with the teachers or with the professors, right? Very good. And what is one disadvantage of face-to-face classes? One disadvantage. Disadvantage is in, for example, for me, I distract in class when it's face to face. It's very difficult for me pay attention always. And depends. My university is far of the city, so a ride to the university is tired. Go ahead, please, Adriana. I'm writing some things in the chat, all right, for you. So first, it was perfect. One disadvantage, instead of saying I distract, because if you say I distract, si dices I distract, es como decir yo distraigo, como que tú produces la distracción. Y entonces es mejor que tú digas I get distracted, ¿no? Yo me distraigo. Eso quiere decir que pasivamente algo te distrae a ti. All right, good. Y esta expresión sería mejor con un infinitivo igual acá. It's difficult for me to pay attention in class, right? It's difficult for me to pay attention in class. Good. What else, Adriana? You were saying. Keep going, please. Disadvantage, teacher? Yeah, it can be advantage or disadvantage. Advantage. No, teacher, I prefer class online. Good, very good. My university was for, I don't like this. Also, in my university is modular, so I need stay in my university all the day, and I lose time. Good, very good. So I need to stay, right? Very good. So that's other disadvantage that it has, right? Good.
There you go. All right. I think that's more than tenemos más que suficiente. Perfecto. Now, good. Those are great reasons. Now, let's talk about, you mentioned also positive things and advantages related to online. Remember, we don't say class online, right? It's better if you say online classes or online learning. What are some disadvantages of online learning, Adriana? Disadvantages. Disadvantage. Sometimes we need have social interactions, and I don't know, teacher, I prefer online learning. Online learning is better because in my career I can express my ideas better, and I can use platforms and programs that help me for express my ideas, and I save my time, I save my money. Good, very good. I get out more. Sorry, teacher. No, it's okay. Continue, Adriana. Those are good reasons. Go ahead, please. Continue. ¿Qué decía? And only this, teacher. Very good. Thank you, Adriana. Great, great. So I agree with you, right? Estoy de acuerdo contigo. That's great. This is just for practice, no solamente para practicar, para ver el lado. Muchas veces tal vez si vas a dar un examen, ¿no?, internacional, te van a preguntar y te van a pedir incluso tal vez estar del lado de una postura de la que tú no estás de acuerdo. Entonces, interesante que podamos sacar ideas. Por ejemplo, ya eso lo digo en español para que puedas hacerme idea esto en inglés. Si hablamos de online learning, que yo también prefiero, ¿ya? En desventajas, ¿cómo me hablarías de uno, ya, los posibles fallos de internet que a veces pueden haber, ya? Y otro, las posibles fallas técnicas. How can you mention that in English, Adriana? It's true, teacher. I don't have bad connection of Wi-Fi, teacher. But I know that other people don't have Wi-Fi or also a computer, and other people only have a cell phone or a iPad, and it's a difficult and it's a problem. Good. Yes, that's correct, right? So yeah, this is just to mention, right? In general, yes, online learning, online classes have a lot of advantages, but sometimes for some people, it has some disadvantages, as the ones you were saying, right? Bad connection can be one of those disadvantages. Sometimes, right, for example, you have problems with your internet and you cannot hear what the other person, right, is saying, or you were not able to hear what the teacher or the professor is saying, and you can lose a lot of things, right? And then some technical problems, it can also happen. Sometimes, right, the teacher or the professor is explaining, not a lot of times, right? This happens very, very rarely, but when it happens, the computer can crash, so the professor or the teacher needs to restart the computer and so on, right? But those are things that happen only a few times, right? Not all the time, but good. Now just to finish this one, Adriana, all right? Can you try to give me 2 comparative sentences with face-to-face and online learning, Adriana? 2 comparative sentences. You can use the structure, the first structure, all right? Better
or more interesting, right? You can use that structure in one sentence and use the second structure in the second sentence. As interesting as comfortable as, etc. Give me 2 sentences, please, Adriana. Yeah. Teacher, entre face-to-face y online learning o de cada uno? Yes, no, between those two, between face-to-face and online learning. Okay. Only online learning is better than face-to-face because it's more interactive. Very good, great. And one sentence using as. Yes. When we pass class in face-to-face is as expensive as pass to class online learning. Okay, good. You can use this structure. Podemos usar la estructura del gerundio para eso. Podrías decir, passing classes, right, in a face-to-face, right? Or passing classes face-to-face is as expensive as passing classes online, right? Good. So you say they are equal. Ahí me estás diciendo que son iguales, ¿verdad? Igual de caros. O quiero decirme que no son tan caros. No, son Okay. iguales. Good. So, right, passing classes, right, face-to-face is as expensive as, right, passing online classes. Very good. That's it. Do you have any questions or comments before finishing, Adriana? Let me know, please. No, teacher. Perfect. That's it then. Thanks for being part of this conversation, Adriana, and I'll see you tomorrow for the next class. Have a good night. Okay, teacher, goodbye. Bye-bye.